well-paying jobs അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളൊന്നും ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പോകുന്നില്ല. The opportunities outside. അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ they don't see a future in Kerala. Kerala can be and should be the finest place to live. Government ഒരു കാരണവശാലും ഡയറക്റ്റായിട്ട് ജോബ് ക്രിയേഷനിലേക്ക് പോവുകയേ ചെയ്യും. We have a lot of youth leaving the state. So അതൊരു symptom youth leaving the state. Youth leaving the state not only for education, in the pretext of education, they are going and they basically would like to take up jobs outside. And what is the reason for it? And particularly if I take Kerala. And the reason is with all the exposure that they have, with what possibilities exist outside. They have the opportunities outside. അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ they don't see a future in Kerala. അതൊരു വസ്തുതയാണ്. അത് നമ്മൾ മറച്ചു പിടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. And our parents, if you look at, they don't say no to it, and in a way they agree to it. And that is the reason why people are going out. ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോകുന്നത്, that is one of the best ways to get to an overseas location and look at opportunities. And അത് നമ്മളിപ്പം എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോണൊക്കെ കുറച്ച് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ആക്സസിബിൾ ആയതുകൊണ്ട്, ആൻഡ് ദെൻ ഏജൻസീസ് വിൽ മാനേജ് ദ ഹോൾ തിങ്. യു ജസ്റ്റ് പ്രസൻറ്റ് യുവർ സെൽഫ് ആൻഡ് ദേ വിൽ ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദി അഡ്മിഷൻ പ്ലസ് എവറിത്തിങ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ദ ലോൺ ആൻഡ് ഫെസിലിറ്റി. ഇതൊരിക്കലും ഒരു നല്ല ടെൻഡൻസിയല്ല. വൈൽസ്റ്റ് വി നോ വൈ ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് ഗോ, ആൻഡ് വി ഓൾസോ നോ ദറ്റ് യു കനോട്ട് പ്രിവെൻറ്റ് ഇറ്റ്, ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ഹൗ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി അഡ്രസ്ഡ്. ഒരു ലൊക്കേഷൻ്റെ, ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ, ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വില്ലേജിൻ്റെ, ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ പ്രോഗ്രസ്സിൻ്റെ, ഇക്കണോമിക് പ്രോഗ്രസ്സിൻ്റെ പ്രോഗ്നോസിസ് 3 ഇക്കണോമിക് ഫ്ലോസിലാണ് നമ്മൾ കാണുക. ഒന്ന്, ദി ഫ്ലോ ഓഫ് പീപ്പിൾ. ദ സെക്കൻഡ്, ഫ്ലോ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ. The third is flow of goods and services. Flow of capital, if I take, is a clear indication of our pradeshathinte future engane irikkunnu, because capital is needed to produce meaningful jobs. If you really want to put people at work, you need capital. ഒരു പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ, ഒരു പ്രോജക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ സീഡ് അവിടെ നിന്നാണ്. So that's one. Number 2, if a place has to progress, a place is only as good as the people. So you should be able to retain and attract talent. എന്തുകൊണ്ടാണ് അമേരിക്ക ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ, every person would like to go and get educated there and then work there. Not only their own best talent, the best talent from everywhere go to Germany, to Australia. Yeah, so that is so the flow of people is, or the migration is very important. Yeah, positive way. And the third one is flow of goods and services, which clearly tells you whether you are a consuming place or a producing place, or well balanced or uneven or whatever. You cannot be a consuming place alone, because for you to consume, you have to, somebody is giving you from outside, perhaps that's why you're consuming. Now, ഈ മൂന്നും നമ്മൾ കേരളത്തിൽ നോക്കിയാൽ സ്ലൈറ്റ്ലി എക്സ്പാൻഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ആൻസറാണ്. If you look at the flow of capital, if you take the last 3 years, the entire capital that came to our country, our share is less than 0.04%. Kerala's share. Hardly any investment came to our state. 600 million over 3 years. Number 2, migration. Our educated boys and girls, or the people with potential, is leaving and replaced by migrant labor. And we have roughly 35 lakhs of people here, and it's expected to get to 60 lakhs, or 1/6 of our population by 2030. 2030 ഏതാണ്ട് 60 ലക്ഷം
migrant ആളുകൾ, I'm not against migrant people or I'm not against anything that we do good for them as good as we do for. But if you really look at the prognosis and the goods and services, ഇപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പമാണ്. നമ്മളൊരു കൺസ്യൂമർ സ്റ്റേറ്റ് ആണോ അല്ലയോ, ഈ GST വന്നതിന് ശേഷം ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റ് ട്രേഡ് നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടും. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ 2022 FY 22-23 we had goods coming to Kerala to the tune of 1,50,000. നമ്മുടെ എക്സ്പോർട്ട് ഫ്രം കേരള ഈസ് 55,000. 1,00,000 കോടി ഡെഫിസിറ്റാണ് നമുക്ക്. ദിസ് ഈസ് ബാലൻസ്ഡ് ബൈ അവർ റെമിറ്റൻസസ്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നടക്കില്ലല്ലോ. പുറത്തുനിന്ന് കിട്ടുന്ന റെമിറ്റൻസസും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. സോ ഈ 3 ഫ്ലോസ് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ വി ക്ലിയർലി നോ ദ പ്രോഗ്നോസിസ് ഈസ് നോട്ട് ഗ്രേറ്റ്. അത് നമുക്ക് പല രൂപത്തേക്കിടെ അത് കാണാം. കാരണം ഗവൺമെൻറ്റിന് ഫൈനാൻസസ് ഇല്ലാതെ വരിക, ടാക്സ് കളക്ഷൻ കുറയുക, നമ്മുടെ പല കാര്യങ്ങളും മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പൈസ ഇല്ലാതെ വരിക ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇതൊരു ഫാക്ടർ. യു ആസ്ക്ഡ് മീ അബൌട്ട് ദ മൈഗ്രേഷൻ ആൻഡ് ദ സ്കിൽസ്. സോ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു IT, I said we will address it, but it is a larger issue of how do you encourage and motivate our people to stay here. അതിൻ്റെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള 2-3 കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട്, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള. I can say that നമ്മുടെ പ്രയോറിറ്റി, സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി, 100% priority should be in creating successful enterprises and well-paying jobs. Successful enterprises and well-paying jobs. Well-paying jobs അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളൊന്നും ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ഗവൺമെൻറ് ഒരു കാരണവശാലും ഡയറക്റ്റായിട്ട് ജോബ് ക്രിയേഷനിലേക്ക് പോവുകയേ ചെയ്യരുത്. അതെല്ലാം പ്രശ്നമാണ്. KCB 2,000 കോടി രൂപ നഷ്ടം, KSRTC നഷ്ടത്തിൻ്റെ നഷ്ടം. നമ്മുടെ സർവ 143 പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിങ്ങിൻ്റെ സഞ്ചിത എന്ന് വെച്ചാൽ ക്യുമുലേറ്റീവ് ലോസ് 1,10,000 കോടി. ആ ജോബുകൾ കൊണ്ടൊരു ബർഡൻ എന്നല്ലാതെ, ആ ഒരു ഫാമിലിക്ക് ഒരു ചെറിയ ഗുണം കിട്ടുമെന്നല്ലാതെ ഒരു സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല. ഗവൺമെൻറ് ഒരു കാരണവശാലും ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംഗതിയും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ഒന്ന് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് യു ഷുഡ് മേക്ക് ദ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ടു ഡു വിത്ത് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി. അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്പർ 1 അത്. നമ്പർ 2, ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. സേഫ് ടു ക്ലീൻ കേരള. ഒരു ബേസിക്കലി എല്ലാ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിൽ വരുന്നതാണ്. വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ്, സേഫ് ടു ട്രാവൽ റോഡ്സ്, എഫിഷ്യൻറ്റ് റോഡ്സ്, സേഫ്റ്റി ഫ്രം ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ്, ഇതെല്ലാം ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. അത് ഗവൺമെൻറ്റിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിന് അങ്ങനെ അത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇതല്ല, ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് വെൽഫെയർ മെഷേഴ്സ്. ശരിക്കും നമ്മുടെ വിഷൻ ഷുഡ് ബി കേരള ക്യാൻ ബി ആൻഡ് ഷുഡ് ബി ദ ഫൈനസ്റ്റ് പ്ലേസ് ടു ലിവ്. ഒരു ജീവിക്കാൻ നല്ല സ്ഥലമാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ദ ബെസ്റ്റ് പ്ലേസ് ടു വർക്ക് ഔട്ട്. യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? ആൻഡ് ഫോർ കേരള, ഫോർ അസ് ടു ബി ദ ഫൈനസ്റ്റ് പ്ലേസ് ടു ലിവ്, ആകെപ്പാടെ 3 കാര്യം നോക്കിയാൽ മതി. ബാക്കിയെല്ലാം ആളുകൾ ചെയ്തോളൂ. ക്ലീൻ കേരള. നമ്മുടെ ഈ വേസ്റ്റും നമ്മളുടെ ഇതെല്ലാം, നമ്മൾ ക്ലീൻ വാട്ടർ, സ്വിമ്മബിൾ rivers and swimmable back waters, ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. വി ഷുഡ്. നമ്പർ 2, സേഫ് കേരള. സേഫ് ടു ഡ്രിങ്ക് വാട്ടർ. ഈ അർബനൈസേഷൻ ഒരു റിയാലിറ്റിയാണ്. കാരണം ആളുകൾ സിറ്റികളിലേക്ക് വരും, കാരണം എഡ്യൂക്കേഷൻ, ബാക്കിയുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറുകൾ. നൗ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ഈസ് എ ബിഗ് ഇഷ്യൂ. സേഫ് ടു ഡ്രിങ്ക് വാട്ടർ, സേഫ് ടു ഈറ്റ് ഫുഡ്, സേഫ് ടു ട്രാവൽ റോഡ്, സേഫ്റ്റി ഫ്രം ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ്. ഈ ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രം ചോദിച്ചാൽ മതി. ഒരു പഞ്ചായത്തിനോട്, ഒരു ബ്ലോക്കിനോട്, ഒരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ റിവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൗ മെനി വെൽ പേയിങ് ജോബ്സ് ഹാവ് യു കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ടു ക്രിയേറ്റ്? കളക്ടറോട് ചോദിക്കുക, കമ്മീഷണറോട് ചോദിക്കുക, മേയറോട് ചോദിക്കുക. വാട്ട് ഡിഡ് യു പ്രൊഡ്യൂസ്? ഹൗ മെനി വെൽ പേയിങ് ജോബ്സ് ഹാവ് യു ക്രിയേറ്റഡ്? ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ബ്ലോക്കിംഗ് എവറിഥിങ്. ദാറ്റ്സ് എ നമ്പർ 1. ആൻഡ് what is the state of your waste management, drinking water to people, and your infrastructure for travel?
And the next one, so clean Kerala, safe Kerala, digitally enabled Kerala. അത് നമുക്ക് അത്ര പ്രശ്നമില്ല. കാരണം എവറി പേഴ്സൺ ഷുഡ് ഹാവ് ആക്സസ് ടു ഡിജിറ്റൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ. അത് നമുക്ക് വലിയൊരു പ്രോബ്ലമുള്ള കേസല്ല. ഇത് ഇത്രയും ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ, ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഗെറ്റ് ടു ദറ്റ് വിഷൻ ഓഫ് ഫൈനസ്റ്റ് പ്ലേസിൽ, ദാറ്റ്സ് ദ വെൽഫെയർ മെഷേഴ്സ്. നമ്പർ വൺ വെൽഫെയർ മെഷർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബേസിക് ഹെൽത്ത്, ബേസിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ, അത്ര മതി. ബേസിക് ഹെൽത്ത്, ബേസിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ. ലാസ്റ്റ് ബട്ട് ഈ വെൽഫെയർ മെഷറിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ എൻ്റെ നോട്ടത്തിൽ the real measure of progress of a society is when its elderly people are taken care of. You know, everybody passed through that, and Kerala has particularly, we will have more aging people. And once you reach a stage where you don't need to necessarily take care of them because they have nothing that they can do, and that's when you really see that you are a refined society that they are taking care of. That means every person should have a pension. And all of this is possible only if we are able to generate that kind of revenue. And if you want to generate that kind of revenue, we must create jobs, well-paying jobs. Poor quality jobs ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല, well-paying job. എന്താണ് well-paying jobsൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ a person is producing so much more than what he is consuming. അതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. People pay you well because you are contributing more, because you are plugging a gap that exists. Yeah, that's what is needed. Government jobs നേരെ തിരിച്ചാണ്. Government jobs are exactly the opposite. അത് ആളുകളുടെ തെറ്റായിട്ടൊന്നുമല്ല, because that is the system. അവിടെ accountability ഇല്ല. ആർക്കാണ് accountability? There are a lot of other issues that happen.